Right. Very good afternoon, friends. Right. Let's see the paper. This is the Ssc Chsl Grant is 6. So the first exercise is jumble. So whenever we do jumble, look at the options first. Q, S, P, P. If you look at the options P, S, Q, these are the three options we have. And ikkada three options lo P 2 times ochindi. So P first check cheddamu. Can P be the first sentence? Could not. Direct ga could not to P cannot be the first sentence. So P chance ledu. P chance is gone. Now we have yes and we have Q. S undi, Q undi. S chuddamu. Mr. Rajapaksa, who was appointed on October 6, yes, chance undi. Q chuddamu. Mr. Sirisena's order to dissolve parliament, Q kuda chance undi. Yes chance undi, Q chance undi. Kani Q careful ga chuste was also annadenti. Also ante already antaku mundu. If something happens before and now you are adding some more information. So definitely Q cannot be the first sentence. So only yes is the first sentence. This is the process that we do jumble in every less time. కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఆల్సో అన్నారు అంటే ఎక్కడో అంటే వాజ్ ఆల్సో లీగల్లీ ఛాలెంజ్డ్. ఇది కూడా లీగల్లీ ఛాలెంజ్డ్ అంటే అంతకు ముందు ఏదో లీగల్లీ ఛాలెంజ్డ్ ఉండాలి. ఏదైనా ఉందా? ఇదిగోండి, వాజ్ లీగల్లీ ఛాలెంజ్డ్. సో సంథింగ్ వాజ్ లీగల్లీ ఛాలెంజ్డ్. నౌ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లీగల్లీ ఛాలెంజ్డ్. అందుకే పీ తర్వాత క్యూ రావాలి. పీ తర్వాత క్యూ వచ్చి. We did not read this, we did not understand it, but we were able to arrange it in the proper order. Next, idioms. When pigs fly, the idiom says when pigs fly. So the pigs fly idiom, the meaning is refers to something that is highly unlikely to ever happen. So when pigs fly is referred to highly uncertain, when something happens which is unimaginable. When something happens which is unimaginable, we use when pigs fly. Refers to something that is highly unlikely to ever happen. Now find the error. Chudama, error cheptara. Error ekkadundi enti? What is the error cheppandi? What is the error? Yes, chudandi. The huge significance of the Supreme Court's role in restoring constitutional governance for Sri Lanka's democracy. ఇదంతా ఏదైతే ఉందో, ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఏమవ్వాలి? వారెంట్స్. బికాస్ యు ఆర్ ఫైనల్లీ టాకింగ్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ సిగ్నిఫికెన్స్. హియర్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్. వెన్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సింగులర్, ద వర్బ్ ఆల్సో షుడ్ బి సింగులర్. కాబట్టి ఇక్కడ ఉండాలి వారెంట్స్. సబ్జెక్ట్ ఈజ్ సింగులర్, ద వర్బ్ ఆల్సో షుడ్ బి సింగులర్. సిగ్నిఫికెన్స్ ఈజ్ సింగులర్, సో వారెంట్స్ షుడ్ బి ఆల్సో సింగులర్. This question is from subject verb agreement. Now we have this active and passive voice. We hope that everything will be fine. We have to be very careful. Ikkada grammar ni manam kangarulo will ni chodakodadu. Subject object correct ga identify cheyandi. We hope. Hope anede chodali. Hope is the verb which is in the first form. Now we all know an active voice, first form, passive voice is, am, are. ఎప్పుడైనా ఇలా వచ్చినప్పుడు ది ఆన్సర్ షుడ్ బి ఇట్ ఈస్ హోప్డ్. ఖచ్చితంగా అయితే బి అవ్వాలి లేదా సి అవ్వాలి. సో సెకండ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్, విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? సో విల్ వుడ్ అవ్వాలి కదా, విల్ వుడ్ అవ్వాలి కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. రైట్? నో, రాంగ్. థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్. విల్ వుడ్ అవ్వకూడదు. విల్ వుడ్ అవ్వాల్సింది యాక్టివ్ వాయిస్. విల్ వుడ్ అవ్వాల్సింది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో. Will would అవ్వాల్సింది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్లో. సో ఇట్ ఈస్ హోప్డ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఫైన్. వీ హోప్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఫైన్. ఇట్ ఈస్ హోప్డ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఫైన్. ఇట్ ఈస్ హోప్డ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ఫైన్. డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఇప్పుడు వచ్చింది. ఇందాక ఇది యాక్టివ్ వాయిస్, పాసివ్ వాయిస్, ఇది డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెట్ టు వచ్చింది కాబట్టి టోల్డ్ అవ్వాలి. ఇది టోల్డ్ కాదు. రెండోది రోహన్ సెట్ టు హర్. సో టూ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్. అప్పుడు ఐ ఏం అవ్వాలి? రోహన్ అవ్వాలి. రోహన్ అంటే హీ అవ్వాలి. అండ్ హీ వాంటెడ్ టు సీ హర్. నౌ బికమ్స్ దెన్. సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ రైట్ ఆప్షన్. నౌ బికమ్స్ దెన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. Now becomes then is right answer. Again we have this jumble.
whenever we do the jumble, look at the options first. ఎక్కువ టైం మనం స్పెండ్ చేయకూడదు, తక్కువ టైంలోనే చేయాలి. PRQS, Q లేదు, PRS. S is 2 times given, so first S చూసుకోండి. Sకి ఛాన్స్ ఉందా లేదా ఒకసారి S చూసుకోండి. Sకి ఛాన్స్ ఉందా లేదా చూస్తే S ఏమన్నారో చదవండి. The last date for filing claims and objections of NRC has been extended by the Supreme Court from December 31. So, last date extend అయింది అన్నారు. There might be a chance. It can be a first sentence, it cannot be a first sentence. Keep it on hold. Now see the R. R ఏమన్నారు? This exercise అన్నారు. This అంటే which exercise? Nobody knows. కాబట్టి R cannot be the first sentence. P అన్నారు. డైరెక్ట్గా INGతో స్టార్ట్ అయింది, no chance. కానీ ఇప్పుడు నేను సెంటెన్సెస్ చదవలేదు కానీ ఆర్ని చూశాను కదా. ఆర్ని చూసినప్పుడు నాకు ఒకటి కనిపించింది, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటది? దిస్ ఈజ్ ఎ ప్రొనౌన్ దట్ ఆల్వేస్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ ఎ నౌన్. సో డెఫినెట్గా ఎస్ తర్వాత ఆర్ ఉండాలి. ఎస్ తర్వాత ఆర్ ఉంది, అయిపోయింది ఆన్సర్. ఆల్వేస్, దిస్, హీ, షీ, ఇవన్నీ కూడా ప్రొనౌన్స్. ప్రొనౌన్స్ ఆల్వేస్ కమ్ నెక్స్ట్ టు ద నౌన్స్. నెక్స్ట్ వన్, సెలెక్ట్ ది సినోనిమ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇంటర్స్పెస్డ్. ఇంటర్స్పెస్డ్ అంటే స్కాటర్ చేయడం, డిస్పర్స్ చేయడం. స్కాటర్ చేయడం లేదా డిస్పర్స్ చేయడం అంటాం. స్కాటర్ చేయడం లేదా డిస్పర్స్ చేయడం అంటాం. చాస్ట్ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను, చాస్టిటీ అంటాము అని. ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ మెనీ టైమ్స్ అబౌట్ చాస్ట్. చాస్ట్ అంటే వెరీ ప్యూర్, చాస్ట్ అంటే వెరీ ప్యూర్, చాస్టిటీ అంటే ప్యూర్. సో కార్నేజ్ ఇవాళ మార్నింగ్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. కార్నేజ్ అంటే ఒక డిస్ట్రాక్ట్. చాస్ట్ అంటే ప్యూర్ అని చెప్పాను. చాస్ట్ అంటే ప్యూర్ అండ్ అగైన్ కార్నేజ్ ఈస్ డిస్ట్రాయ్ ఆర్ డిస్ట్రాక్ట్. డిస్ట్రాయ్ ఆర్ డిస్ట్రాక్ట్. అండ్ వాట్ ఈస్ బెస్టో? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ, రెస్పెక్ట్ అని చెప్పచ్చు. ఎవరికైనా ఏదైనా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తే కూడా బెస్టో ఆన్ అంటారు. ఎస్, ఆనర్ అని కూడా అంటాము. టుడే ఐ ఆమ్ బెస్టోడ్, ది ఆర్గనైజేషన్ బెస్టోడ్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆన్ మై షోల్డర్స్. బెస్టో అంటే కూడా రెస్పెక్ట్, ఆనర్ అనే మీనింగ్ వస్తుంది. You give some responsibility to somebody. Bestow ante you give some responsibility to somebody. That is how the meaning comes, bestow. And now what is the meaning of the word? Exigency ki vallu antonym adigaru, but if you want to know the antonym you should know the synonym. So nenu synonym telusukuన్న తర్వాత antonym తెలియాలి. ఎక్సిజెన్సీ అంటే అత్యవసర అంటాం. ఇంకా చెప్పాలంటే ఎమర్జెన్సీ అని అంటాం. ఎక్సిజెన్సీ అంటే ఎమర్జెన్సీ, do or die situation. Exigency means it's a kind of do or die situation, very emergency, very important. Provision ante parvaledu, not a problem antam. Provision undi, మనం అంటూ ఉంటాం కదా, do we have this provision sir? Yes, provision undi. Exactly, ఒక రకమైన not emergency అంటాం. For example, I have to pay some bill. The date is, for example, today March 10th, for example. The actual date is March 10th, but today I forgot to pay the bill. I called them and I asked them, sir, I forgot today, I had my work busy schedule, so can I pay the bill tomorrow, sir? Then they say, sorry sir, we don't have that provision. We don't have that facility. So in one way, exigency is like very needed, provision is okay, not a problem. You have that facility or advantage. So bravado is brave, bravado is brave, bravado is brave. Next, so besmirch, what is the antonym of besmirch? If you want to know the antonym, you must know the synonym. Besmirch ante disrespect. Besmirch ante disrespect, insult. Besmirch ante disrespect or insult. Besmirch ante disrespect or insult. The opposite is praise. The opposite is praise. మనం రీసెంట్గా కూడా చెప్పుకున్నాము, when you talk about respect, there is a beautiful vocabulary called river కదా. రివరెన్స్ చెప్పుకోవడం జరిగింది, రెస్పెక్ట్. సో బెస్మిచ్ అంటే ఇన్సల్ట్ సమ్వన్ ఆర్ క్రిటిసైజ్ సమ్వన్. వెన్ యూ ఇన్సల్ట్ సమ్వన్ ఇన్ సచ్ a way that you are actually hurting their, you are actually affecting their character, you are actually bringing down their reputation. దాన్ని ఏమంటాం? డీఫేమ్ అంటాం. తెలుసా డీఫేమ్? మార్నింగ్ చెప్పుకున్నాం ఒక vocabulary, డెనిగ్రేట్. సో బెస్మిచ్, defame, denigrate, discontent, disconsolate. సో ఇవన్నీ కూడా ఇన్సల్ట్కి దగ్గరగా ఉండే వర్డ్స్. బొవైన్ అంటే రిలేటెడ్ టు క్యాటిల్, రిలేటెడ్ టు కౌస్. బొవైన్ అది మనకి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్లో కూడా వస్తుంది,
related to cows. And now we have this, she had a real dash idea. She had a real dash idea. So she had a real dash idea annappudu, she had a real dash idea. She had a real, ఇక్కడ ఏదో ఉండాలి కంపల్సరీ. She had a real idea అంటే అర్థం ఉండదు. If you say she had a real idea, there is no meaning. So she had a real cute idea. She had a real cute idea antam. She had a real cute idea. Unna options lo cute is the better option. Cute is the better option. Cute is the better option. She had a real cute idea antam. See the next one. See the next one. Now it's a direct one word substitute, one who has bad handwriting or spelling. So bad handwriting or spelling unna valli cacographist. The opposite is calligraphy, right? Calligraphy is art of beautiful handwriting. Opposite is calligraphy. Calligraphy is art of beautiful handwriting. And cacographist is bad spelling or bad handwriting. Egotist is someone who has excessive ego. Chauvinist is someone who is extremist. Ativadi antaru. Chauvinist is someone who is extremist. This is mostly used for someone who is too much patriot, who is very much patriotic for even sometimes not a good reason also. So chauvinist is someone used to describe excessive patriotism. Excessive patriotism. He is known as chauvinist. He is known as chauvinist. Yes. And now bear the palm. It's a direct question. Bear the palm. What is meant by bear the palm? Bear the palm is to win. To win. Bear the palm is 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 to win. One second. And now see the next one. Now see the next question. The next question says the ruling establishment in India maintains that the NRC is an administrative task overseen by the Supreme Court and not a political gambit. The ruling establishment in, now we have to see whether the word establishment is right or wrong. Definitely right, because the ruling is an adjective. Ruling is an adjective. Now when we say ruling is an adjective, there needs to be noun. Adjective always follows noun. Adjective follows noun. Establishment is a noun. So establishment is a noun. That is the right answer. No improvement. No improvement. The ruling establishment. Establishment is a noun. That's the right answer. No improvement. Will have the meaning. The ruling establishment in India maintains that the NRC is an administrative task overseen by the Supreme Court. So you are actually trying to say Supreme Court has overseen the administrative task of NRC. So NRC ni koncham pattinchukoledani cheptunamu, not a political gambit. Adi political gambit kaadu, ade political game kaadu. Ani ruling establishment, ruling party. When we say ruling establishment, we are talking about ruling party. Like today we have the results being announced in 4 to 5 states. So now what, when we talk about the results come, it means the ruling establishment is found. Every time when elections happen, final output is who is going to establish the rule, who is going to become the ruler. So gritty, yes, it's a direct question. Select the synonym of gritty. Select the synonym of gritty. The meaning of the word gritty is dusty. Gritty is dusty. Gritty is dusty. Dirty anta meer gurtupeట్టుకోవచ్చు. Gritty, dirty. Easy to remember, gritty, dirty. Easy to remember, gritty, dirty. Correct spelling. Archipelago manaku telusu, group of islands. So archipelago is a group of islands, first option. Archipelago is a group of islands, first option. Archipelago is a group of islands. Now it's a very interesting question. So what do you call a man, generally of a man who has some typical characteristics of a woman? So then can you call it feminist? No. Feminist is someone who supports women. Feminist is a positive word. Feminist is a word we use to say that this man or someone is respecting women. So if a man behaves like a woman, he is known as
That nature is called effeminate. 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 Effeminate. So if a man behaves with some qualities of a woman, that nature is known as effeminate nature. Effeminate nature. So feminist is a positive word we use, and yes, who likes women excessively is known as womanizer. So I always say this, there is a word like womanish and womanly. And the mundu kuda chaala saarlu cheppanu, womanish and womanly. So womanly is a positive word. She is a womanly lady. Womanly is a positive word we use to appreciate another woman who is like a true typical woman. Who, like when you're appreciating a woman, and then you say she is a womanly lady. But womanish is used as a negative word to describe a man who has some qualities or behavioral traits of a woman. So womanish, effeminate are very close. Feminist is a positive word to talk about someone who supports women, and womanizer is someone who excessively likes women, and womanizer is also not very much a positively used word. The government is all said to yes. So ఇక్కడ కూడా దీన్ని మనం చూడాలి, రిపేర్ చేద్దామా వద్దా చూడండి, రిపేర్ చేయవలసిన అవసరం ఉందా లేదా. The government is all set to get the Supreme Court to correct its verdict explaining misinterpretation of the grammar. గవర్నమెంట్ ఆలోచన చేస్తోంది, గవర్నమెంట్ ఈజ్ థింకింగ్. ఏ విషయంలో ఆలోచిస్తోంది గవర్నమెంట్ అంటే టు గెట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ టు కరెక్ట్ ఇట్స్ వెర్డిక్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ని అడుగుదామని ట్రై చేస్తోంది. ఏమని? రెస్పెక్టెడ్ సార్, మీరు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్లో ఏమైనా చిన్నది కావాలంటే చేంజ్ చేసుకుంటారా, కెన్ యూ ప్లీజ్. ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు గెట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ టు కరెక్ట్ ఇట్స్ వెర్డిక్ట్. కొన్నిసార్లు కోర్ట్స్ గివ్ ఎ జడ్జ్మెంట్ and then government can involve in that and ask them, sir please can you recheck అని సుప్రీం కోర్ట్ని అడుగుదామని గవర్నమెంట్ ఈజ్ థింకింగ్. కానీ అడగాలంటే ఎవిడెన్స్ ఉండాలి కదా. సో గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్న ఎవిడెన్స్ ఏంటంటే మిస్ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ గ్రామర్. మీరు తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నారు, మీరు అర్థం చేసుకున్నది కరెక్ట్గా లేదు అని దాన్ని చెప్తూ ఒక ఎవిడెన్స్ లాగా ఆ రీజన్ చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ని రిక్వెస్ట్ చేద్దామని ట్రై చేస్తాం. సో ఒక రీజన్ చెప్పడాన్ని ఏమంటాము? సైటింగ్ అంటామమ్మ. Citing is a beautiful reason. For example, in the organization, there is an employee who applied leave for 10 days. And the manager was unhappy. He called the employee and asked, why 10 days leave? And the employee cited the reason of his mother's treatment in hospital going on. You understand? Appudu emautundi? Citing the reason of his mother's operation, the employee applied for 10 days leave. So citing ante give an example, citing ante give an example, mention the example ante, mention the example antam, mention the example antam. See the next one, 18th one. Error చెప్తారా మీరు? Error, yes. అసలు ఏ ఫస్ట్ అనే గ్రామరే మనకు అర్థమైపోతుంది. ఫస్ట్కి ఎప్పుడు కూడా ఏ ఉండదు, దా ఉంటుంది. which may be the first in the history, which may be the first in the history. Da first ante gaani ఏ ఫస్ట్ కాదు. It is amusing that government is now teaching grammar to the judges. It is amusing that government is now teaching grammar to the judges, which may be the first in the history of the judiciary. Has any incident happened like this recently? Did I miss something? Did I miss to read some article maybe like this? Anywhere any issue has happened? Anybody knows? Like, because if you see this question and this question, there is an issue going on, correct? Government's unnecessary involvement in Supreme Court's judgments, that too citing the reason of misinterpretation. How can judges of Supreme Court misinterpret? They are known for that. They are known for not misinterpretations. Okay, next. The government decided to dash the strike. Yes, call off the strike. Government decided to call off the strike. Government decided to call off the strike. There are many phrasal verbs for call. There are many phrasal verbs for call, which if I start sharing with you will take a lot of time. There are around 10 to 20 phrasal verbs with call, but we will do it next time. The time is short. Next, select the word with the right spelling. Yes, resuscitate is a right word. Resuscitate is a right word, first option.
రిసస్కిటేట్ అంటే ఏంటంటే రివైవ్ అంటాం. రివైవ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎకానమీ చాలా లాస్లో ఉంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎకానమీ చాలా లాస్లో ఉంది. ఎకానమీ ఈజ్ ఇన్ లాస్. నౌ సంబడి షుడ్ డూ సంథింగ్ కదా. సంబడి షుడ్ డూ సంథింగ్ టు డాష్ ది ఎకానమీ. సంబడి షుడ్ డూ సంథింగ్ టు రివైవ్ ది ఎకానమీ. సంబడి షుడ్ డూ సంథింగ్ టు రిసస్కిటేట్ ది ఎకానమీ. దాన్ని మనం రిసరెక్ట్ అని కూడా అంటాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. దాన్ని మనం రిసరెక్ట్ అని కూడా అంటాం. సంబడి షుడ్ డూ సంథింగ్ టు రిసరెక్ట్ ది ఎకానమీ. రిసరెక్ట్ ది ఎకానమీ, రివైవ్ ది ఎకానమీ, రిసస్కిటేట్ ది ఎకానమీ. బ్రింగ్ బ్యాక్ అంటాం తెలుసా. బ్రింగ్ బ్యాక్, రీస్టోర్ ది ఎకానమీ, బ్రింగ్ బ్యాక్ ది ఎకానమీ. ఎస్. సో రివైవ్, రిసస్కిటేట్, resurrect, restore, bring back. It is important that there has to be some resuscitation in the economy. Next one. Now this is a simple close. It looks difficult. No, it is not. It is a very simple close test. It only looks difficult, but it is not difficult. It is only a very easy close test. Okasari chudandi. But the only thing in this close test is the size of the close test is bigger. Other than that, it can be answered easily. Chalo, see, whether the Congress dash in privileging members of the whole guard to lead the governments in Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh has become a subject of debate. So, ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే డిబేట్ అన్నారో అదొక చర్చకు దారి తీసింది. ఎప్పుడైతే సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ డిబేట్ అన్నారో ఇది గొడవ, సమ్ ఇష్యూ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ వస్తుందో నెగిటివ్ వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా నెగిటివే రావాలి కదా, నెగిటివే రావాలి. అయితే ఆప్షన్స్లో అన్ని నెగిటివే ఉన్నాయి. మిస్టేకెన్, ఎర్రడ్, ఫెయిల్. సో ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. ద సెంటెన్స్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్. పాస్ట్ టెన్స్ కాకపోయినా ఫెయిల్ అయితే అవ్వదు. ఎందుకు ఫెయిల్ అయితే అవ్వదు? బికాస్ కాంగ్రెస్ ఈజ్ సింగులర్ కదా. కాంగ్రెస్ సింగులర్ అయితే ప్రెజెంట్ టెన్స్ అయితే ఫెయిల్స్, పాస్ట్ అయితే ఫెయిల్డ్. ఎలా ఆలోచించినా ఫెయిల్ కెనాట్ హ్యాపెన్. నౌ మిస్టేక్ అండ్ ఎర్రడ్. మిస్టేక్ అంటే వెర్బల్ ఫార్మ్స్ అంటే మిస్టేక్, మిస్టూక్, మిస్టేకెన్. V3. హౌ కెన్ ఐ యూస్ డైరెక్ట్లీ V3 వితౌట్ హ్యాస్, హ్యావ్, హ్యాడ్? గ్రామర్ ఒప్పుకోదు. ఇక్కడ మిగిలింది ఇదే అయిపోయింది. ఎర్రడ్ అంటే మేడ్ ఏ మిస్టేక్. ఇక్కడ గ్రామర్ హెల్ప్ చేసింది మనకి. మిస్టేకెన్ ఈజ్ ఎ థర్డ్ ఫార్మ్ which can't be used directly. Mistaken is a third form which can't be used directly here. So whether the, if you see this you will understand, whether the Congress erred in privileging members is a debate, and those who argue that it missed a trick in not picking Sachin and Sachin and Jyoti Aditya etc is all information. May dash be right. May dash be right. Answer: may well be right, may good be right, may goodly be right, and may none of these. So may be right, none of these may be right. It may be right. వాళ్ళు కూడా కరెక్టే అవ్వచ్చు. దే ఆల్సో మే బి వెల్ రైట్. దే మే బి వెల్, మనం అంటాం యాజ్ వెల్ యాజ్ అంటాం కదా. దే మే బి ఆల్సో రైట్. దే మే బి యాజ్ వెల్ రైట్ యాజ్ ఐ. దే మే బి రైట్ యాజ్ వెల్. ఇక్కడ యాజ్ వెల్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది, యాజ్ వెల్ అన్న మీనింగ్ వస్తుంది. We are not trying to understand the paragraph. See, we are only trying to find the better option, because close test we shouldn't waste time to understand it. That too, that a close test of this much of size, you don't have to understand it. ఆ సెంటెన్స్ అర్థమైతే చాలు, పారాగ్రాఫ్తో సంబంధం ఉండక్కర్లేదు. See the 23rd one. ఇప్పుడు 22 ఇక్కడ ఉంది కదా, 23 ఇక్కడ ఉంది. సో మీరు ఓన్లీ యూ కమ్ టు ద నియరెస్ట్ సెంటెన్స్. ఇదిగోండి, యూ హ్యావ్ టు స్కిప్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. తప్పదనుకుంటే చదవాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ట్రై చేస్తాము, రాకపోతే చదవాలి ఎలాగో. మెంబర్స్ ఆఫ్ ద కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ ద 3 states left the choice to Rahul Gandhi, left the choice to Rahul Gandhi dash a mockery. సడన్గా కామా వచ్చితే ఎప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవరు వస్తారు? జెరెంట్ ఫామ్ వస్తుంది కదా, మేకింగ్. జెరెంట్ ఫామ్ వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు my uncle came to my house very fast, కామా అని వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం వస్తుంది ing వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద స్టూడెంట్ కేమ్ టు ద క్లాస్ టుడే మార్నింగ్ at 7 o'clock, కామా ప్రాక్టీసింగ్ ద vocabulary and learning some new words. I met my father today at 7 o'clock requesting him
టు గివ్ మీ సమ్ మనీ. సో ఒక సెంటెన్స్ వచ్చినప్పుడు జెరెంట్ ఫామ్ వస్తుంది. ఐఎన్జీని జెరెంట్ ఫామ్ అంటాం. వి కాల్ జెరెంట్ ఫామ్. అండ్ నౌ 23 is done there. Now we'll go to the 24. 24 ఇక్కడ ఉంది చూడండి. అండ్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి. Although the Congress is not the only party that is guilty of such practices. కాంగ్రెస్ ఒక్కటే కాదు ఇటువంటి తప్పులు చేసింది. కాంగ్రెస్ ఒక్కటే కాదు ఇటువంటి తప్పులు చేసింది. It has become dash of a custom. It has become dash of a custom mirroring the leadership distrust of developing. It has become dash of a custom. దాని ఏమంటాం ఆప్షన్స్ చూడండి. It has become dash of a custom. It has become anything of a custom. It has become nothing of a custom. It has become something of a custom. ఇది ఒక అలవాటులాగా అయిపోయింది. It has become something of a custom. ఇక్కడ something of a custom means something like a custom. It has become something like a custom. It has become something like a custom. And now we have 24 here and 25 here. You have to choose the nearest sentence here. See the last question here. Choose the nearest sentence here. One second. Yes. But the Congress leadership has opted in the end. But the Congress leadership has opted in the end for experience over youthful dash. My dear friends, youthful is an adjective. Now after adjective we want noun. What is the noun we have here? Dimensions is a noun, dynamics is a noun, dynamism is a noun. Here we are not talking about dynamics or dimensions. Youthful dynamism అంటే ఏం లేదమ్మా. డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి? ఆప్షన్స్. డైరెక్షన్స్. డైమెన్షన్స్ అంటే డైరెక్షన్స్. There are many dimensions to understand this article. There are many dimensions in our life to look at the things. Now for example in Punjab we have the Aam Aadmi Party won, or probably in Uttar Pradesh Mayawati who was chief minister so long, successful chief minister. It is a surprise to see the reverse of the performance in elections. Out of 350 or 400 she got 4 or 5. How many seats are there in Uttar Pradesh? Probably 300 odd. She got less than 10 I think. And so anything can happen in Indian politics. Mind it my dear friend. ఓడలు బండ్లు అవుతాయి, బండ్లు ఓళ్ళు అవుతాయి, తెలుసు కదా. Mayawati has proved it this time. So don't be very happy if you have excessive majority. Tomorrow you might even not get single digit as well. You understand? So దాని ఏమంటామంటే డైమెన్షన్స్ అంటాం. There are many dimensions in Indian politics. Now dynamics అంటే sense. Exactly, dynamics. The dynamics of teaching is to share the maximum knowledge. The dynamics of teaching is to share the maximum knowledge. Dynamics అంటే sense, the basic sense. Dynamism అంటే ధైర్యం. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంది యూత్ కదా. We are fundamentally talking about youth. కాబట్టి ఏమైందంటే యూత్ఫుల్ డైనమిజం. యూత్కి ఉండాల్సిన కాన్ఫిడెన్స్. You're talking about boldness. You're talking about confidence. You're talking about boldness. I hope the point is clear. But anyway, this last exercise is a very different exercise because paragraph is big, but in the options there are no vocabulary. Even though there are no vocabulary in the options, still there is a little confusion because this paragraph answers purely based on meaning of the sentence. Each and every sentence, what is the meaning of the sentence? So you have to read that sentence to get the 23. You have to read this sentence to get the 22. Individual sentence ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది. ఓవరాల్ పారాగ్రాఫ్ అర్థం అవ్వాలని అవసరం లేదు బికాస్ పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఆన్ ద హోల్ the complete paper today, yes, first jumbled is easy. This might be definitely a challenging idiom. If you do not know, I think it's gone. So second question I agree. Second question might be a minus factor. Very simple. This is a very simple thing. Governance is singular. Warrant, subject verb agreement. And now active voice, passive voice is scoring. No compromise. Scoring. Direct, indirect scoring. Very easy jumbled exercise. Okay, I will take it for granted. I will consider this. Seventh question is gone. Imagine vocabulary. So 2 marks gone. I'm honestly giving you the analysis. 2 marks gone. Exigency, imagine gone. 3 marks gone. Best match, imagine gone. 4 marks gone. See, already 4 marks based on vocabulary. Vocabulary lone marks potayi.
Now this is a very simple thing, it is a scoring question. ఇది మనందరికీ తెలుస్తుంది, జనరల్గా మనం ఎన్నోసార్లు చెప్పుకున్న వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్. బేర్ ద పామ్, ఓకే, ఇడియం 5 marks. And now we have this direct vocabulary grammar question, simple. Gritty, if you know gritty, fine, maybe for example 7. This is okay, no problem. And this is easy. Citing example, error, simple question. And now recess, maybe some of you may not know this, 8 marks. And now the last paragraph. So what I'm trying to say is, in this paragraph, in this paper, in today's paper, out of 25 marks, I think 10 plus, almost 11 marks direct vocabulary, including synonyms, antonyms, idioms also. Direct vocabulary. And imagine what I'm saying is 11 out of 11 nobody can answer, including me. But out of 11 you have to go as close as possible. 11 words, 11 marks, direct vocabulary. Imagine 11, if you lose 11, your score is very bad, naturally. At least 11, if you can score 7 or 8, you will get 20 plus kada. So vocabulary అనేది do or die అయిపోతుంది. అయితే సెలెక్ట్ అవుతాం, లేకపోతే vocabulary వల్లే ఎగ్జామ్ పోతుంది. సో vocabulary విషయంలో చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇందులో ఈ పేపర్లో వచ్చిన వర్డ్స్ కూడా ఒకసారి మీరు సపరేట్గా ఒక బుక్లో రాసుకోండి. రైట్, ఆల్ ద బెస్ట్.